Şanlı Diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bu hıyarların tören yapacağı yok. Hey neyse. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Burada uğraştık pek bir şey yapamadık. Nasıl yaptık? Adamı sağ salim teslim ettik. Şimdi olayımız envanteri coşturmak. Bu arada güzel şeyler aldık. Tabi bizim pek bir işimize yaramıyor, ayrı bir mesele. Salak etti herifi. Avcı, savaşçı, suikastçıdayız, kalalım burada. Ama şu da güzelmiş yani. Atinalı savaş kahramanı seti, tüm oklar kahramanları deler. Oh, güzelmiş. Yani şunu bir bulsam, korsan zırh yani. Korsanları sırta anlasam var ya. Her neyse yapacağız. Bu değil mi? Bu da pullu gövde. Bu yılan setiydi. Tamam, satarız onları. Burada efso bir şey gelmiş. Ne bu? Yılan setinin bir parçası daha gelmiş. Tamam, güzel. Tamam, yükseltirsek bunu kullanırız. 19'da şurada da avcı. Ben suikastçı hasarı için şunu giyiyorum. Vay, güzelmiş. Bak, set yapacağız. Ekipman 1. Buradan açabiliyoruz 5000 drahmiye. Allah cezanı vermesin. 2 tane parça toparladık. Bir tane mühür var. Burada bir şey yok. Tamam. Daha satacağımız çok şey var. Tamam arkadaşlar. Olay şu. Yani malzemeler toplasak, yani hiç bir sırada gitmesek bile, yani şurası hep paslıyorsun, bir şuraya gideriz. Adaları keşfetmek istiyordum. Bu Kea merak uyandırıyor şu anda bana. Oha. 3 parça. Ha yo. 1, 2, 3, 4 parça da şu Atina'yı bir halletmemiz lazım. Kim necidir nedir? Şu koca oktos mudur nedir? Onu bir bulup, gaddar yabani korkunç. Bu yetti zaten, git kafasını kes. Şuraya bir gidip burundan geçerken bu onun burnunun ucundan kıl alalım diyorum. Şuradan şunu bir tetikleyelim. Vallahi arkadaşlar gayet sardı beni. Böyle birkaç. Hadi gidiyoruz. Bu arada son. Şuradan da alabiliriz bak. Head for over water. Full power. I see salvage. Yağmala hemen. Demir metal çıktı. La 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 la. Komilililo boy çöplütülü. Şurada ne var? Şurada bir adacık var. Sağ tarafında şurası. Şuraya git bebe. Rowing speed. Keep up the speed. Get that sail down. Bu arada yakınlarda şöyle yapıp, yakınlarda bir batık var mı bakabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından baktığınızda genellikle çıkıyor. Ufak tefek adalar. Şu adada bir şey var mı bakalım. Bazen komik geliyor ya şarkılar. Bak bir şeyler var orada. Get the oars ready. The commandos left the helm! Woohoo! Şuradan tam atlamalıkmış ha. Hadi lan, oha. Oha, nasıl? Daha anasının körü arkadaşlar, bu da sağlam bir. Şuraya bir bakalım, kimse var mı? Keski çıktı. Oha, o ne? Oradaki ne? Drahmi. Kese koymuş biri benim için. Nasıl tititing tititing? Oha!
Nerede? Bilemedim. Ama burası bildiğiniz adamlar baskın bir şey yemişler. Şunları bir alalım da. Görev minimum mu? Aha, görev varmış burada. Tamam, olur. Şimdiden toplayalım. Ağlama mağarası. Oha, elimi ısırdı hayvan. Ya yapma, eli tuttu hayvan. Oo, öleceğiz. Bir canımızı yenileyelim. Bunu nasıl öldüreceğiz? Ha, gel bakayım. Anneciğin. Gel yakınlaş. Gelsene lan. İş uğraşık. Hilenin kralı bizde. Oo, şu. Ha, burada varmış. Burada bir şeyin eşyalarını bulduk. Dur bakayım, bir çıkalım. Güzel. Oha, burada da bir şeyler var. Tamam. Buranın esasında bir tane şeyi var. Buradan bir dalalım bakalım. Oo. Güzel. Mekan tamamlandı. Ağlama mağarası. Hadi, az kaldı. Canı yemeye başlayacak şimdi. Yedi. Bir daha gömdü. Evet. Hallettik be. Güzel kas çıktı. Legend olayını tercih ederdim ama. Burada bir şeyin görevini bulduk. Ve onunla alakalı 5 parça demir herhalde kenara koyduk. Envanter. Görev parçaları. Şunlar 6 parça. Atinalıların peşinden koştuğu Kea adasında bulunan nadir ve değerli malzeme. Tamam. Atinalılar peşinde koşuyormuş. Demek ki şuradan biz o tarafa doğru yollansak... Bu ne lan? Ha, kesilmiş.
Şuradan yollansak Atina'nın ucuna varacağız ya şuraya. O olayda belki de bizden bunu isteyecekler. Yunus gibi onlar ya. Aynen Yunus. Kelebek mi kurbağalama mı yüzüyoruz işte. Şu töreni bir denk getiremedik. Increase speed. Dur bir dakika, şuradan bir şeyi bir işaretleyelim tekrar. Vallahi beni gayet tatmin ediyor şu anda oyun var ya. Şurada bir tane şey var, onu alalım. Bir de şunlara da alalım. That debris could be useful. Korsan bunlar değil mi? Siyahlar korsan. Take your marks. Everyone to your positions. We'll crush them. Now. Don't waste ammo. Everybody brace. Ready. Spear. Arrows that are ready. Release. Of, kötü vurdu. Ready your move. Get ready. They're speeding up for a hit, Commander. Get ready to fire. Release now. Vuramadı ki. Go. Archer to the front. Close. Steady your aim. Commander, they are heading this way. They're getting in position. The wind took that one. With me. Al lan, yapışacağım Let's sana. board the bilge rats. Al lan. Yirmi mi? Oha! Lan 20 level'mış bunlar. Allah cezanı vermesin. Yürü gidiyoruz. Ölüyorduk az da. There's much to do and many unknowns. Ne oluyor lan? That ship looks hostile. Should we move away? Here we go. Raise on. Evet. Bu taraf biraz bize level'ı yüksek geldi sanırım. 20 level ne lan? Gün batıyor mu yoksa? La gün batarsa şaka gibi derim. Ama 2-3 tane şey yaptık yani. Şuraya geri dönebilir miyiz? Döneriz. Bu arada şurası mı açıldı? Ha, açılmamış. Biraz yavaş gidiyoruz ama. Neyse ki bunları şey yapmamışlar. Lower the arms. Şurada durun bakalım. Return, Commander. Commander'ız oğlum. Şurada bak, ağaç da var.
biraz şey yapmam gerekiyor. Şuradan biraz envanter diyelim. Bir 30'layalım şurayı. Burada bir save alalım. Ne olur ne olmaz. Kaydet. Şöyle dipten. Acaba dedim. Ama burada ne güzel şey yapılacak. Bir saniye. Poseidon tapınağı. Vay. Tık 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 tık. Buraya girebiliyoruz muhtemelen de. They'll keep a sharp watch here. Cosmos finally brought me a head worth cracking open. Gel lan. Gel gel. İn aşağı. Ne haber lan? Oha oha. Hoppa. You will not stand in our way. Oba. Baga mı girdin lan? Ağzına tükürdüm. That's the end. Geçmiş olsun. Taşımaya gerek yok. Kültün felaketi. Kültistlerden birini daha indirdik. Kim? Burası mı? Yok şu. İlk şunu. Koca Oktios gitti. Geçmiş olsun. Ah canım utanma. Zorbalık yapmışsın, gaddarlık yapmışsın. Normal. Alim bir güz kullanıyor. Alim. O ne lan? Bir saniye. Şu ne? Drahmi. Ha ödül drahmi var. Çok önemliydi. O hesabın önemli ya. 5000 falan gerekiyor kimisinde ya. Midas'ı almaya mı gitsek acaba? Bu kim? Eğer boss Centaur. Centaur. Senatör mu yani? Eğri boza gider alırız onu da. Gece oluyor. Gece oluyor. Gitmem lazım. Hadi görüşürüz. I should watch my step around here. Yok yok Poseidon'dan bir şey çalmak istemiyorum şu anda. Şuradan ben bir şu adaya bir gideyim.
Ondan sonra dönüp buradaki zımbırtıları falan hallederiz ya. Hiç uğraşamayacağım dediğim gibi. O ne lan? Şöyle bir map'e bir bakalım. Acı dolu şehadet. Neyse o. Dediğim gibi şimdi değil. Nerede bizim gemi? Şu tarafta. Daha sonra geleceğim kardeş sana. Emin ol. Şehadet maadet yaparız yani bir şeyler. Dur. Oha. Dur çıktı ben. Gidelim hadi. Düğüne gideceğiz. Kesin zehirleyecek onu ben ama. Gece oluyor değil mi? Bak gece olmazsa oyarım. The helm's all yours. Helm diye geçiyor herhalde şeyi. Şuraya gideceğiz değil mi? Tamam. Şuraya gideceğiz. Faster! We're at full speed! Zaten hiç Pull away uzaklaşma. again after the rowers catch their breath. Ho koçum benim. Gidelim. Böyle çok güçlü bir gemi yap hakikaten böyle önüme gelene bir öpmek de istiyorum. Şuraları dövecektik bunlarla. Oha lan. Aa ver lan. We're moving now! Everyone to battle positions! Can't keep going at this speed. More oars! Çatışma durumunda mıyız? Faster! Çatışma durumundan çıkmadık mı? Let's dock! Gece oluyor değil mi? Yaklaşıyoruz mu daha? Şu nişan yan yaklaşıyoruz ya ona bir hastayım. Şu evdeydi değil mi? Bakalım tören başlayacak mı? Şuraya bir gireyim merak ettim. Biraz daha çok şeyle alakalı ya. Atinalılar işte şeyler. Oh, please. Buranın gördüğünüz gibi anasını ağlatmışız. Törenden sonraki gece. Habire dönüp geliyorum buraya ama. Buraya bir satış yapalım. We have only the finest goods. Geliştir değil bir saniye. Sat. Şunu sat. Bunu sat. Tüm ticaretleri sat. 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 Güzel sattık. 2000 drahmi oldu ama ola ola. Satın al desek burada zaten şey yok. Geliştir desek
Onları da geliştiremiyoruz. Güzel zırh var esasında. Yılanı geliştirebiliriz ama zehirle alakalı bir şeyimiz yok. Şimdi sadece yılan düzgün diye şey yapıyorum. Yok. Onu satacaktım ama hadi neyse. Bir düğünü bu kadar beklemedim. Gece gündüz yapmanın bir yolu yok mu ya? Yatak falan da görmedim ben. Millet yatmış bile. Let's go. Steady. Dur bakayım. Şunu bir okuyalım bir daha. Görevler. Tamam, eser parçalarını topluyoruz. Vallahi öyle çıkmıyor yola pek de. Evet, taş kalpli şu işte. Evet, ondan sonra şölene gideceğim inşallah. Hadi lan hadi, ömrüm tükendi burada. Hani bekle bir saat, bekle 2 saat gibi bir olay olsa güzel olacak. Bu muydu lan bizimki? Mesela saat kaçta? Ben saate nereden bakıyorum? Deri bunlardan da deri çıkıyormuş. Aa! Suç oldu lan. Bir tane horoz öldürdük lan. Allah cezanızı vermesin. Bir horoz öldürdük. Demedinizi bırakmadınız. Aha. Bir saniye şuna bakayım. Hadi drahmiyi öldüreyim ya. Aman drahmiyi vereyim. Öldüreyim diyorum. 25 drahmiymiş. Al hadi. Hadi yürü git. Korktuğumdan değil ya. Tavuğunu öldürdük. Şimdi adamın para almadık. Para almazsak kötü olur. Hadi be. Hadi güneş bat, tükürdüm. Battı lan, güneş de battı. Hadi lan, akşam artık. Başlasın. Vallahi giderim bak. Ha? Terk edilmiş kadınla buluş. Dur. Terk edilmiş kadın. Saçlarım dökülmüş. Kill this snake. She did this to me. She made me bald. I'm sorry, Dedim my ben. love. Give me a moment. Some peasants need my attention. Köylüyle You said ilgilen. a little bit of her hair. Explain this. Explain? It's clear, beautiful, gullible, idiot girl falls prey to her competition. She set me up. Etios picked her instead. He didn't even take
take a second look at me. Bakmaz bence de. What happened to the potion? Why, she drank it. And look, it worked wonderfully. She added a lock of my hair to the potion and then made me drink it. I didn't feel anything strange at the time, but when I did, all my hair, it just began to fall off. What trickery is this? You used her hair in a spell? A spell? Are you idiots? If only something so convenient existed. It's simple alchemy. With a little knowledge of poisonous local flora, anything is possible. And wild mushrooms are known to cause violent reactions. But honestly, I've never seen anyone go bald. Just a horrible rash at best. This went better than I expected. Ben bu karıyı öldürürüm. Why would you do such a thing? I at Biliyorum least ama can be no söyleyeceğim. one's but mine. I'm the one who truly loves him. I grew up with him. I've always been the one looking out for him. You think I'd let some starry-eyed fledgling after his wealth steal the love of my life from me? Aetios doesn't know what's good for him. He's been eyeing this one for a while now. He liked the way she looked. So I changed that. Baba. Niye kötü? Rahmi ver ilk önce. I was promised Rahmi. Just give it to me. I didn't sign up for any of this drama. Technically, the girl asked you for the items, not me. She's making fools of us both. Kill her, Mistios. You're crazy. You'll pay for this. She played the game and she lost. There's nothing to pay for. You believe she's innocent in all this? She tried to get ahead with magic. She Fark spared etmez. me the hypocrisy. Just leave and take your bald friend with you. Please, Mistios, do something. Dur bakalım. Guards, there's a witch in our midst. What are you doing? The Mistios speaks the truth. Look what she did to me. She poisoned me and made me hideous. Someone, please. Hadi. You watch your back, Mistios. I'll have your head. Go down, Mistios! Gerek yok bana. İndirin lan aşağı. She's a witch. That explains a lot. That's strange. Bir de bunları alayım. Eyvallah. Geçmiş olsun. Böyle kötülükler yaparsam böyle olur. Güzelmiş ya. Sonucu sevdim. Çok iyiydi. Beni öldürecektim direkt de ben saldırsaydım bana da alacaktı elemanlar. Niye saldırayım? Ne güzel ya ortam oldu. Bak bizimkiler şarkı söylüyor fala fala fala. Hoppa takla da atarım. Bu niye öldü lan? Uyuyor. Bizimkilerden mi? Ha uyuyorlar bizimkilerden. Allah cezanızı vermesin. Şimdi şölene gitmem gerekiyor değil mi? Şimdi iki şey yapabilirim. Bir buradan şakak diye bir o tarafı ışınlanma çakarız. Şuraya. Yeni görev gelmiş. Ha gelmemiş tamam o bizim şey. Perikles. Demokrasinin babası diye geçiyor ama ben kuşkulanırım bu lavuktan. Şurayı da keşfedip burayı da bir şeyler yapasım var ama hani burada da görevler var belli. Bu arada bazı görevler siz o kısma gidince çıkıyor. Buralar bakın tam şey olmadı ama şuraya gidip buradan böyle inmek en mantıklısı gözüküyor. Hızlı bir seyahat. Onunla eşleşiyiz zaten. Fışink diye gidelim. Bu arada bir şey aklıma geldi. Bu zımbırtı bakın aşağıda 4, 3, 7. Ondan sonra üstünde 3'e 2, 5. Bir üstünde 2'ye 1, 3. En sonunda 1 var. Yani 7, 5, 3, 15, 16 mı?
7. Evet. 3 daha 10, 15, 16. 16 4 ile çarp 40. 24 daha 64 tane bundan var. Nasıl bir update olacaksa. Yani uzun lafın kısası. Bunlar şu andaki ben alıp da parçaları mızrağa soktuğum için işe yaramayabilir. Evet geldik. Şuradan sen piu yap. Perikleyes'in oraya gideceğiz zaten. Gidelim. Siz niye kavga ediyorsunuz lan? Her neyse karışmıyor. Kapışın. Oo. Yemedi lan. Ay bir daha atlayayım. Hoppa. Ayağım kırıldı. Oha lan. Kurtarıyor. Heh, geldik. Şölene geldik. Buradaki olayları hallettik. Şölene geldik. Durun bakayım. Kıllandım. Kaydet. Varlar kıllıyız. Bir ara ben burayı sil yapıp bir sileyim. Böyle kaydetmek zorluyor bazen. Aldı otomatik. Ne diyecek bakalım. Cassandra, it's you! Oba! Phoebe, You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. Burada ne iş var bunun? Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmae working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe, I needed a drachmae for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. Allah Allah. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But Hadi what are canım. you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here. For Pericles. No, for Aspasia. Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Korksunlar canım. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was Allah lucky. Allah. Bence de. I think I'm ready to go in. You Hadi bakalım, ne can't. giydireceksiniz bize? Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Allah bir outfit. Hadi değiştireyim. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Ben biraz kıllandım bu olaydan ama. Umarım bir şey gelmez başıma. Feel uncomfortable Wow. in this. Now you look like everyone else. You say that. like it's a Erkeksi bir good vücuda thing. sahip kız It ya. is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this.
I'm struggling to think of any right now. Baksana yürüyüş bile. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Here, Cassandra. Herodot. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Bayağı büyükmüş ya. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Yine mi lan? Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous Döverim gaze. seni. Yürü git lan. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Adam bence fazlasıyla içmiş. Hobo. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? This is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Agreed. Pericles needs to know. I'll Ne stay here yapayım? and look for Muhabbet clues. uzuyor. I hope they know something about your mother. Herkes bana bakıyor. Şimdi şöyle baktığımızda konuşma şeyleri belli olacak. Bir içeride var. Burada. Yes, you come and talk to this infuriating air-blooded.
I've had my fill. Perhaps Akıbayes'ten First, bilgi aldı. explain to me your point of view. Bu kim? I suppose you've come in here to Sophocles. mock me for my fight with Euripides. I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? Kafa gitmiş bizim gibi gözler durmuyor. I'm looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of... I'm sure it's a real honor to have... You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. Hikaye. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Şunu bir dürteyim. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Tamam. Tatlı şarap bulduk. Zeytinyağı. Bu zeytinyağı niye aldık bilmiyorum. A new face in Pericles' abode. Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the orange ape. Tell me, what does it think? Did you just call me it? Watch your mouth, Athenian. It speaks, and so feisty too. Sometimes I wonder if I'm doomed to be the only young and beautiful thing here. So, what do they call you? Döveyim mi lan seni? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you ever... When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly! Bring him some wine so that he might... After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep... You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we argue. Güzel.
I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to... Tamam. Let's conjure Dionysos, shall we? Dayadık. This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Başlıyor bizimkisi. Ready for more? Yeterince içirip ondan sonra sormam gerekiyor olabilirdi. Hop gitti. Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? Ha, acaba arada soracak mıyız bilemiyorum. This wine is terrible. Pustu. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. Niye takılıyor lan? She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine beauty. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a Hippocrates. physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's Argos. no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Argos'taki Hipokrat. Kafayı buldu hadi. O adama da köstük var ya. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding. Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Herkes bir uyuz ya. İç bakalım tamam. Bir de şuraya gidelim. Someone's being hurt. Ya öyle Open pislik this door yapma or ya. I'll kick it in. Don't mind her. She likes to watch. Allah cezanı vermesin ya. Ne pislik bir herifsin sen. Such authority. Such aggression. Bunu I can öldürebilir see miyim? why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish Dokunma bana, between kafanı sounds of keserim. pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. Öldürmek istiyorum oyun şeyi. I only came to the symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Ya Maybe almıştım they're in zaten. here. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Tokatlarım Let's bak have seni. some fun! What do you say? Care to join us? Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone.
All business right until the end. Ben sana sevdireceğim. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Theatera. I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anfusa. No Korint'e one varınca goes in or out Anfusa'yı. of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. 2 tane yer söyledi. Biri başka bir yer, bir başka bir yer. Ya ve aşk, Allah cezanızı vermesin. Beni soğutacaksınız ha. Aha. If it isn't the one who Socrates. agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. You remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasimachos. Sor bakalım. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying Sıkıştırmaya to say? çalışıyor beni. I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. Wasting your Kısa time. devre. Aspasia. Ne olacak? Bu mu Aspasiye? Oo, hoşmuş hatun. Neydi bu? I Neciydi bu? couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Hadi bakalım. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris.
Allah Allah. I have no idea what you're talking about. Oh, no. To convince someone in this house, even your eyes must tell a lie. Fine, it was me. But my actions were personal, not political. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The Bu da mı clothes, they kültten fit acaba? you well, I trust. Onun ki. I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. Agathi. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When Xenia. we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Haydi. Zeyna'yla mı When you're konuşacağız? done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and Bu get ready. adamdan, Come ama down bu here and şeyden meet his guests. ateşi niye yarattınız lan manyaklar? Perikles nerede? Bunu mu takip edeceğim? Balkona falan çıkmam lazım. I'll help you however I can during your travel. Nereye gideceğiz anasını? Bura değil. Burada içiyorlar. Burası mutfak. Vallahi dağıtırım ha. Yürü gidin. Yukarı çıkacağız. Dur. Gidiyoruz bakalım. Hı. Bulduk. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Dur bakalım şunları bir soralım. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears.
10 years may be a long time, but at least... Why send Mateusz to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important. İyi hadi bakalım. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. Spartans outside the walls, people crammed inside. I don't envy you. Even so, there isn't another city I'd rather live in. I can't say I know how that feels. When you find your place, you'll know it. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Lütfen giysilerimi geri verin. Giysilerimi geri istiyorum. Parti bitti mi ya? Koydum bir tane çocuğu. You look tired. Only Yorgunum. of conversation. I think... See? You didn't need the weapon after all. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. What are you going to do now? İlk There is a Argolias'a physician in gidelim. Argolis that may be able to help me. You're sick? You've never been sick. No, I'm fine. I Hiç just hasta need to olduğunu talk to görmedim. you. Önemli bir şey. Okay, good. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay, thanks. I knew I could count Göremeyecek. on you. Kafelonya'ya gideceğiz herhalde. Oo, 4. kısım. Ya da 4. şeyi bitirdik. Not going to beg to come along this time? Nope, I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon. Kültten olma olasılığı yüksek o kadının. Bye, Cassandra. Oh, 20'yi pırtladık. Şimdi şöyle bir görevlere bakalım. Mızrağı geliştirin dışında şeyler geldi. Bir kızı bulmak mı? Antos'un cariyeler bilmem ne. Bakalım ya. Hazina. Ha, Hipokrat. 3 tane geldi. Korsan misafirliği. İlk önce Korsan'a gidelim, Zeyne'ye. 19 çünkü. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Valla güzel. Bulduk. Ettik. Bir sürü lak çektik. Neyse ama vurdu kırdı bize göre bence. En güzeli o. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi oyunlar.